Okay students, good morning. Today we have to learn about the chapter of electric charges and fields part 4. Means this is the last chapter in our chapter. So we can learn about what is an electric field lines, means electric force lines, and next one is electric flux. Then last one is Gauss law in electricity or Gauss law in electrostats and its applications. So ఈ రోజు మనము ఈ లెసన్ విద్యుత్ ఆవేశాలు మరియు క్షేత్రాలు ఈ పాఠం యొక్క చివరి టాపిక్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ విద్యుత్ బలరేఖలు, వాటిని మనం ఏమంటున్నాం విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు అంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత విద్యుత్ అభివాహము, నెక్స్ట్ స్థిర విద్యుత్ శాస్త్రంలో గాస్ నియమము మరియు దాని యొక్క అనువర్తనాలు. ఇది మనకి ఇందులో చివరి క్లాస్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి. సో ఫస్ట్ వన్ we have to learn about the first topic is already we know the coulombs, the electric field intensity. Next one electric dipole, and electric dipole will be placed in a uniform electric field. Then next one axial line of electric dipole and equatorial line of electric dipole. Same one. Today we have to learn about the electric field lines. Electric field lines. విద్యుత్ బలరేఖలు, విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు. So the electric field lines also is called electric forced lines. విద్యుత్ బలరేఖలు, విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు. So we can take the electric field lines. How we can draw the field lines? So I will take charges. The charges, first one you can observe very clearly. The first charge is positive charge. So I can take the positive charge. So the field lines are drawn from, we can take the, so this is the field lines of positive charge. So when we can observe this positive charge, we can draw the field line direction will be outside from the point charge, outside, away from the point charge, away from the positive charge. So this is the positive charge. So next one I can draw the field lines of negative charge. So we can take the negative charge. So in this negative charge we can draw the all the, when we are observing the positive charge, so the positive charge lines are can be drawn from the point charge. The point charge is positive charge. So when we can observe this point lines are, this electric field lines are, we can see the, observe the diagram. So all the point lines, all the field lines are away from the point charge, outward direction to the point charge. And next one we can take the negative charge. When we can draw the field lines of the negative charge. So when we can draw the direction of the negative charge, the field lines are towards to the point charge, towards to the approach to the negative charge. The negative charge is the point charge. So in this we can observe this diagram. The positive charge, we can draw the field lines away from the outward direction to the point charge. The point charge will be positive or negative. So we can observe in negative charge. So the field lines are drawn from, so it can approach to the negative charge. The negative charge is the point charge. Suppose we can take the two charges. The two charges we can take the, so first one is the positive charge and second one is also positive charge. So we can draw the lines to positive to negative. So in this manner, in order to have to explain that these two charges are called like charges, means same charges. So it can produce the repulsive force between the two charges, repulsive force. Suppose we can take the positive charge and negative charge. So these are the different charges, unlike charges. So it can produce the attractive force between the two charges.
So we can take the like charges, means positive charge and positive charge. So we can draw the electric field lines, electric force lines. So I can draw the field lines are the So we can observe this diagram. So this is the like charges. So like charges are can produce the repulsive nature. So the direction of field lines in the positive we can take outward from the point origin. So the arrow marks will be, I will draw the arrow marks outward from the away from the point charge. So these are the electric field lines in like charges, positive. Suppose I will take to the negative and positive. So first one is the positive charge and second one is the negative charge. So these are the unlike charges, means different charges. So it can produce the attractive force. So it can two are the in attracting in nature. So when we can draw these lines from positive to negative, same one, positive to negative, positive to negative, positive to negative. So when we can observe the positive charge, the field lines are, the direction will be away from the point charge, away from the point charge. So I can draw the arrow marks to this line. Next one, in the negative charge, it can the towards to the approach to the point charge. So I can draw the negative symbols, arrow mark symbols towards to the negative charge, and we can take the again another field lines. We can draw the another field lines. So the middle point. The middle point of the charge. So we can indicate the directions. So in this positive charge, outward direction, away from the point charge. So in this manner, so there is positive symbol, we can take the outward direction. In the near the negative charge, we can take approach to the negative charge. So these are the approach to the negative charge. So this is the different charges. In the manner of you have to take about the like charges. In like charges, and we can take unlike charges. So we can observe those lines are all the first one we have to take into positive charge, negative charge, and positive and positive negative. So these are the total four figures are the explain the electric field lines, electric force lines. So the first one we can observe the positive charge. All the field lines are the force lines are the away from the outward direction to the point charge. And second one, we can observe the negative charge. This is also point charge. All are the point charge. The point charges are positive or negative. So when we can observe this negative charge, so all the electric field lines are approach to the nearer to the point charge. So these are the opposite to positive to negative. Suppose we can take the two charges, means positive charges. These are the different, not these are the same charges, like charges. When we can take the like charge, suppose we can take the negative or positive. Those charges are called like charges, means same charges. So they can produce the repulsive in nature to between the two charges. So the field lines are away from the positive charge, away from the outward direction to the positive charge. In the same manner, we can observe this one also. The field lines are away from the positive charge. Suppose we can observe these different charges, means unlike charges. Unlike charges means positive negative or negative positive. So the field lines are can be travel
positive to negative. So there is a simple point in the electric field lines. The field line can be drawn from positive charge to negative charge. So this is the first point. What I am saying that all the field lines, all the electric field lines, all the electric force lines we can point from positive charge to negative charge. Positive charge to negative charge. So we can observe this diagram. Positive charge. So the positive charge, the electric field lines are outward direction. When we can observe this arrow marks, these are the outward direction of the positive charge. In the same manner, we can observe the negative charge. So this is the approach to the all the arrow marks means all the field lines are approach to the negative charge. But we can observe the total diagram, total figure of the positive negative. We can draw from electric field lines are positive charge to negative charge. Positive charge to negative charge. Positive. We can see observe this diagram in arrow marks. Positive charge to negative. Positive to negative. Positive to negative. So the first point what I am saying that all when we can draw the electric field lines, we can point from positive charge to negative charge. Next one. The second point, the electric field lines are do not intersect, means do not coincide. Some if will be coincide, they have two directions, so it is impossible to say. So the electric field lines are do not intersect at any point, do not coincide at any point. So the next point will be the electric field lines are do not form the closed loops. Closed loop means which will be totally closed like a magnetic field line, but magnetic field lines are formed closed loop, but electric force lines are not form the closed loop. So these are the basic properties of the electric field lines. So first one is the electric field lines can be drawn from positive charge to negative charge, and second one what I am saying that the electric field lines are do not intersect, do not coincide. Suppose the electric field lines are intersect, suppose the electric field lines are coincide, they have two directions, so it is impossible. So the electric field lines are do not intersect. And the next one is the electric field lines are do not form, they can produce, they can generate, do not form the closed loop. Why? Because do not form the closed loop. The electric field is in nature, the electric field is conservative nature, so it do not form the closed loop. So this is very important for in very short answer question. So electric field lines. What are the electric field lines? విద్యుత్ బలరేఖలు, విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు. మరి విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు తీసుకోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి? వ్యాప్తులంటే మనకు ఆవేశాలు కావాలి. ఏంటిది ఆవేశం? ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఆవేశాలు ఏంటి? మనకు ఆవేశాలు ఎన్ని రకాలు? ధనావేశం ఉంటుంది, రుణావేశం ఉంటుంది. మరి ధనావేశం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ధనావేశాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినప్పుడు ఆ విద్యుత్ బలరేఖ అనేది ధనావేశం నుండి వెలుపలి వైపు అంటే బయటి వైపు ఉండే దాని యొక్క దిశ అనేది మరి ఇక్కడ పటంలో ఒకసారి చూడొచ్చు. ఈ బాణం గుర్తులు దేనికి తెలియజేస్తుంది? విద్యుత్ బలరేఖ అనేది ధనావేశం నుండి వెలుపలి వైపు బయటి వైపు ఉంటుంది అని తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏం తీసుకుందాం మనకు? రుణావేశాన్ని కనుక పరిశీలించినప్పుడు ఆ రుణావేశం వైపు ఒకసారి విద్యుత్ బలరేఖలు క్షేత్ర రేఖలు ఏమవుతున్నాయి? రుణావేశం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నాయి. ఎటువైపు అయితే రుణావేశం ఉందో ఆ రుణావేశం వైపు అంటే మనకు ఏదైతే ఆవేశం తీసుకున్నామో ఆ ఆవేశం వైపు వాటి యొక్క దిశ కనుక ఉంటే ఆ ఉండే ఆవేశం ఏంటి? ఇక్కడ రుణావేశం. ధనావేశానికి విద్యుత్ బలరేఖ అనేది బయట వైపు ఉంటుంది, దాని యొక్క గుర్తు అనేది. అదే రుణావేశం తీసుకున్నప్పుడు ఎటువైపు అయితే రుణావేశం ఉందో ఆ రుణావేశం వైపే ఉంటుంది విద్యుత్ బలరేఖ యొక్క దిశ అనేది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం తీసుకున్నా? ఇక్కడ వేరే ఆవేశాలు. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా? నేను రెండు ఆవేశాలు తీసుకున్నా, రెండు ఆవేశాలు కూడా ఒకే ఆవేశాలు. ఆ ఒకే ఆవేశం అంటే దాని ఏమంటాం మనం? సజాతీయ ఆవేశాలు అంటాం, ఒకే జాతికి సంబంధించినవి. ఆ సజాతీయ ఆవేశాలు ఏంటి? మనకు ధనావేశం, ధనావేశం లేదా రుణావేశం, రుణావేశం కూడా తీసుకోవచ్చు.
మరి ఒకే జాతికి సంబంధించిన సజాతి ఆవేశాలు తీసుకున్నప్పుడు వాటి మధ్య ఏ బలం ఉంటుంది? మనకు వికర్షణ బలం ఉంటుంది. ఒకవేళ వేరు ఆవేశాలు తీసుకుంటే ఏమైతే వాటి మధ్య ఆకర్షణ బలం ఉంటుంది. ఆకర్షణ బలం అంటే రెండు ఆకర్షించుకుంటాయి అన్నాడు. అంటే మన వికర్షణ బలం ఉంది కాబట్టి ఏమైతే విద్యుత్ బలరేఖలని దూరంగా వెదజల్లబడితే దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. మరి ఒక దిశ ధనావేశం తీసుకుంటాం, ఎటువైపు ఉంది మనకు దిశ అనేది? బయట వైపు ఉంది. సేమ్ ధనావేశం తీసుకుంటే ఎటువైపు ఉంది మనకు? వెలుపలి వైపు, బయట వైపు ఉంది. అంటే ఆవేశం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది, ధనావేశం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి సేమ్ అదే ధనావేశం తీసుకున్నాం, ఎటువైపు తీసుకున్నాం? క్షేత్ర దిశ అనేది బయటి వైపు, వెలుపలి వైపు ఉంది ధనావేశాలు తీసుకున్నప్పుడు. అంటే వాటి మధ్యలో ఏ బలం ఉంటుంది? మనకు వికర్షణ బలం ఉంటుంది. వాటి ఆవేశాలు అంటే సజాతి ఆవేశాలు. మనం విజాతి ఆవేశాలు తీసుకున్నాం. ఏంటి విజాతి ఆవేశాలు? ధనావేశం, రుణావేశం, లేదా రుణావేశం, ధనావేశం తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైతుంది మనకు? ధనావేశం ఉంది కాబట్టి ధనావేశం దగ్గర విద్యుత్ క్షేత్ర యొక్క దిశ అనేది బయట వైపు ఉంటుంది. మనం ఒకసారి బాణ గుర్తులు పరిశీలించినప్పుడు దాని యొక్క దిశ అనేది బయటి వైపు, వెలుపలి వైపు అనేది ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. వెలుపలి వైపు ఏర్పరచుకుంటాయి. అదేవిధంగా మనము రుణావేశం తీసుకున్నాం అనుకోండి. రుణావేశం తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే మనకు వాటి యొక్క దిశ అనేది లోపలి వైపు ఉంటుంది. ఆరవరకు తెలిస్తే బాణ గుర్తులు మొత్తం కూడా అక్కడ ఏర్పడే క్షేత్రం యొక్క దిశ అనేది లోపలి వైపు ఉంటుంది అని అంటే మనకు దీనికి సంబంధించినవి కూడా విద్యుత్ బలరేఖలు, విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలకు సంబంధించి. మరి వీటిని మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే, ఫస్ట్ వన్, ఒక విద్యుత్ బలరేఖను మనము గీయాలి అంటే, మనం డ్రా చేయాలి, వాటిని ఏర్పరచాలి అంటే ఏం చేస్తాం? మనము ఎక్కడ వరకు దాని యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖ అనేది ధనావేశం నుండి బయలుదేరి రుణావేశం వద్ద అంతమవుతుంది. అంటే ఏమైతుంది? ఇక్కడ విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖ అనేది ధనావేశం నుండి రుణావేశం వైపు వాటి యొక్క దిశ ఉంటుంది లేదా ప్రయాణం చేస్తుంది అని. రెండో పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు? ఏ రెండు విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు, ఏ రెండు విద్యుత్ బలరేఖలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఖండించుకోవు, ఒకదానితో ఒకటి తాకి ఉండవు. ఒకవేళ తాకి ఉంటే వాటికి ఏం కావాలి? అవి రెండు దిశలను కలిగి ఉండాలి. మరి రెండు దిశలను కలిగి ఉండడం అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఏ రెండు విద్యుత్ బలరేఖలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఖండించుకోవు. ఖండించుకుంటే ఖండనం ఇద్దరు రెండు దిశలు ఉండాలి, రెండు దిశలు దేనికి కూడా ఉండవు. కాబట్టి ఏమని చెప్తున్నావు అక్కడ? విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు, విద్యుత్ బలరేఖలు అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఖండించుకోవు. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏమని చెప్తున్నా నేను? విద్యుత్ బలరేఖలు ఖండించుకోవు అన్నా. మరి విద్యుత్ బలరేఖలు అంటే సంవృత లూపులను, సంవృత లూపులు అంటే మొత్తం క్లోజ్ చేయబడిన విధంగా ఏర్పడి ఉండాలి. అంటే ఏ బిందువు వద్దనైతే ప్రారంభమవుతుందో తిరిగి ప్రయాణించి మళ్ళీ అదే బిందువు వరకు రావాలి. అంటే విద్యుత్ బలరేఖలు అంటే సంవృత లూపులను, ఉచ్చులను ఏర్పరచవు. ఎందుకు కానీ అయస్కాంత బలరేఖలు ఏర్పరుస్తాయి, విద్యుత్ బలరేఖలు ఏర్పరచవు. ఎందుకు ఏర్పరచవు? మనకి ఇక్కడ విద్యుత్ బలరేఖ అంటే విద్యుత్ క్షేత్రం అనేది నిత్యత్వ క్షేత్రము కావున విద్యుత్ బలరేఖ నుండి ఎలాంటి సంవృత లూపులను, ఉచ్చులను ఏర్పరచవు. సో ఇవన్నీ మొత్తం దేనికి సంబంధించిన మనకు విద్యుత్ బలరేఖలు. వాటిని ఏమని చెప్తున్నా నేను? విద్యుత్ క్షేత్ర రేఖలు అంటున్నాను. సో ఇది మనకు 2 మార్క్స్ లో వస్తాయి క్వశ్చన్. విద్యుత్ బలరేఖలు ఖండించుకుంటాయా? ఎందుకు? So next one, we can learn about the electric field lines, and the next one is the electric flux, vidyut abhivaham. What I am saying that electric field lines is all, and is also called electric force lines. So the last topic is electric flux, vidyut abhivaham. So I can write electric flux. So it is represented by, this is pi suffix e. It is nothing but magnetic field. Pi suffix e, electric field.
electric flux. So what is the meaning of electric flux? So by using this electric flux we can derive the Gauss law. So this is the last topic in our chapter. So first one. So what is the definition of electric flux? So when we can take a surface of charge distribution. So this is the plane surface. The total charge is distributed over the sheet on plane or surface. So what I am saying that electric flux, when already we know the electric field lines. So when we can draw the electric field lines, in a plane or in a surface or in a closed surface or any shape and size of the item, means object. So the electric field lines are passed through the surface to normal, surface to perpendicular to the surface. So it is called electric flux. So what I am saying that electric flux is nothing but the number of electric field lines. We can draw the electric field lines from perpendicular to the surface. So the number of electric field lines passing through the area, the total surface area. The number of electric field lines passing through an area and normal to the surface, it is called electric flux. So the electric field lines are perpendicular to the normal to the direction to the surface, or any we can take the plane surface or any shape of the object. So I can write the equation. So this is the point. We can draw normal to the direction. So this is the electric field lines. When we can take this is a surface. So the total charge is distributed over the surface. So I can draw the electric field lines with respect to magnetic flux. So this is the electric field line. So this is the plane surface. This is the rectangular shape of plane surface. So I can draw the electric field lines. So the electric field lines is normal to, perpendicular to. So this is the horizontal. So normal to, perpendicular to. When we can draw the electric field lines normal to the surface, it is called electric flux. So the angle between the electric field line to surface is 90. So both are in perpendicular nature. So the angle is, so we can take the angle is theta. So the area will be delta S or ds. ds or delta S is called surface area. So I can write the equation of electric flux. So the electric flux phi suffix E is equal to E dot ds. Or we can write E dot dA. Again, or given the phi suffix E is equal to E dot dA, where ds or dA is called surface area. So I can write this equation. Pi suffix E is equal to, we can eliminate the dot product. We know the dot product and vector product. So we can write E ds cos theta, where theta is the angle between E and ds, electric field and ds, surface area. So the angle is, so we can measure by the angle between the E and ds. So next one, we can write the SI unit of electric flux, SI units. So the equation is pi suffix E. E means electric field. Already we know the electric field intensity. So the formula is E is equal to F by Q naught or F by Q. Electric field intensity, force per unit charge, force per unit test charge is called electric field intensity. So we can take the unit Newton for Coulomb. So the value of SI unit of E, I can write the SI unit of electric field and surface area. So SI unit of electric field is Newton for Coulomb, and into ds means surface area, length meter, and next one area, meter into meter. So I can write meter square. So Newton meter square per Coulomb is the SI unit of electric flux.
ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనము విద్యుత్ అభివాహము. మరి విద్యుత్ అభివాహాన్ని దేని చేత తెలుస్తున్నాం మనము పై సఫిక్స్ ఈ, పై సఫిక్స్ ఈ. ఒకవేళ పై సఫిక్స్ బి ఉంది అనుకోండి, బి అనేది అయస్కాంత క్షేత్రము. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి. సో అయస్కాంతం యొక్క అభివాహము అంటే అయస్కాంత అభివాహము. ఇక్కడ మన పై సఫిక్స్ ఈ ఉంది కాబట్టి విద్యుత్ అభివాహము. విద్యుత్ అభివాహము అంటే ఏంటి, మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక వస్తువు తీసుకున్నప్పుడు, ఏ ఆకారంలో ఉన్న ఒక వస్తువు లేదా తలం తీసుకున్నప్పుడు, ఒక ఉపరితల వైశాల్యం ఉన్న ఒక తలం తీసుకున్నప్పుడు, ఆ తలం నుండి ఒక తలం నుండి ఆ తలానికి లంబంగా వెలువడే, ఎక్కడైతే మనం ఒక తలం ఎంతో కొంత ఉపరితల వైశాల్యం ఉన్న తలం అంటున్నాం కదా, ఆ సమతలం నుండి తలం నుండి లంబంగా వెలువడే, ఆ వెలువడి లంబంగా ఉంటే ఏమి మధ్య కోణమైన 90 డిగ్రీస్ ఉండాలి. ఒక తలం నుండి ఒక తలం గుండా లంబంగా వెలువడే విద్యుత్ బలరేఖల సంఖ్య. ఓకే, ఏమని చెప్తున్నాం, ఒక తలం తీసుకున్నాం, ఒక ఉపరితలం తీసుకున్నాం, ఒక తలం ఒక వస్తువు తీసుకున్నాం, ఆ తలం పై మొత్తం ఆదేశం అనేది విస్తరించి ఉంటుంది. దాని నుండి ఆ తలం నుండి లంబంగా బయలుదేరి లంబంగా వెలువడే విద్యుత్ బలరేఖల సంఖ్యను ఏమంటాము అంటే విద్యుత్ అభివాహము అంటాం. అది దాని సమీకరణం ఏమైంది, ఇక్కడ మనకు పై సఫిక్స్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డాట్ డిఎస్. ఈ డిఎస్ అంటే ఉపరితల వైశాల్యము, ఈ అంటే విద్యుత్ క్షేత్రము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఈ డిఎస్ ని ఏమని చెప్తున్నా, డిఏ. ఏ అంటే మనకు తెలుసు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, ఏరియా వైశాల్యాన్ని వాడుకుంటాం మనం. అంటే ఇక్కడ డిఎస్ తీసుకోవచ్చు, డిఏ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీని ఏమని రాయొచ్చు, ఒకవేళ మనం ఆల్రెడీ రాష్ట్రము టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి క్రాస్ ఈ. క్రాస్ మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు, పిఈ సైన్ థీటా క్రాస్ ప్రోడక్ట్ లో వజ్రలబ్దంలో. అదే ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, మనం డాట్ అంటే రాసుకోవచ్చు కోణం అంటే మధ్య కోణం కాస్ థీటా. సో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ డిఎస్ కాస్ థీటా. సో నెక్స్ట్ వన్, దీనికి ఎస్ఐ ప్రమాణం, విద్యుత్ అభివాహానికి ఎస్ఐ ప్రమాణం. మరి ఎస్ఐ ప్రమాణం అంటే ఒకసారి భౌతిక రాశి ఈ డిఎస్. ఈ అంటే విద్యుత్ క్షేత్రము లేదా విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత. ఈకి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అనేది ఏకాంక శోధకావేశంపై పనిచేసే, ఏకాంక ధనావేశంపై పనిచేసే బలాన్ని ఏమంటే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత. దానికి ప్రమాణం ఎఫ్, బలానికి ప్రమాణం న్యూటన్, ఆవేశానికి ప్రమాణం కూలుంబ్. సో ఇక్కడ ఈకి ఏం రాయొచ్చు, న్యూటన్ పర్ కూలుంబ్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇదేంటి డిఎస్, ఉపరితల వైశాల్యము. సో ఉపరితల వైశాల్యము అంటే ఉపరితల వైశాల్యానికి ప్రమాణము పొడవుకు ప్రమాణం మీటర్, వైశాల్యానికి ఏమైతే మీటర్ ఇంటూ మీటర్ అంటే రాయొచ్చు మీటర్ స్క్వేర్. సో న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కూలుంబ్ ఇది ఎస్ఐ ప్రమాణం. దేనికి ఎస్ఐ ప్రమాణం తీసుకుంటున్నాం మనము, విద్యుత్ అభివాహానికి ఎస్ఐ ప్రమాణం. సో next one, very important one in examination point of view. This is the 4 marks question. Gauss law or Gauss's law in electrostars. స్థిర విద్యుత్ శాస్త్రంలో గాస్ నియమము. Definition, application. So in an examination we can ask a question of, so define Gauss law and what are the applications of the Gauss law. So this is the question. So we can write the definition of Gauss law. First one, definition of Gauss law and its principle. Definition, statement and principle. Second one, we can write any 3 application of Gauss law. So very important. This is the last topic in our chapter. So already we know the 4 marks question. This is the 6th one, 4 marks question. We can derive the Gauss law. We can explain the statement of the Gauss law is depend on the electric flux. So what I am saying that the total electric flux. So the total electric flux through, we can the total electric flux will be passed through the total electric flux passed through any closed surface. So we can take the surface of area. What I am saying that the total electric flux is pi e. The total electric flux, I can write the pi suffix e. The total electric flux is passed through the any surface area. The total electric flux is in passed through any closed surface area is equal to epsilon naught times the total electric flux passed through the any closed surface
is equal to epsilon naught times of the net charge on the closed surface. So this is the surface area of any object. This object has some charge and the charge is distributed over the surface. What I am saying that the total electric flux value, electric flux is equal to 1 by epsilon naught times to net charge on the closed surface. This is the closed surface, not open surface. So this is the equation. So I can write pi suffix e is equal to q by epsilon naught, or I can write the equation pi suffix e is equal to e dot ds. So I can write integral e dot d. This symbol is closed surface. Integration e dot ds is equal to q by epsilon. So this is the equation for Gauss law. Very important one. Definition and statement. So simply what I am saying, the definition of Gauss law, the total electric flux is equal to 1 by epsilon naught times of net charge, total charge. So what I am saying that the total electric flux, pi suffix e is electric flux. The total electric flux is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge. So the total electric flux passed through the any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of the total charge, net charge on the closed surface. So these both definitions are included to electric flux. So where we can observe this pi suffix e, electric flux. E means electric field or electric field intensity. ds, surface area of any object. Q means net charge, total charge. Epsilon naught. We can observe this epsilon naught in Coulomb's law. Epsilon naught is nothing but permittivity of free space, permittivity of vacuum. So ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం మనము, గాస్ నియమము, స్థిర విద్యుత్ శాస్త్రంలో గాస్ నియమాన్ని తెలిపి దాని ప్రాముఖ్యతను రాయండి. ఇది క్వశ్చన్ మరి. సో ఏమని చెప్తున్నాం మనము, గాస్ నియమం డెఫినిషన్ ఏంటి, ఏదైనా ఒక సమృత తలం గుండా, సమృత తలము అంటే మూసివేయబడి ఉంది, వివృత తలము అంటే ఓపెన్ చేయబడి ఉంది. సో ఇదేంటి మనకు వివృత తలం ఓపెన్ చేయబడి ఉంది, ఇదేమైతే మనకు సమృత తలం క్లోజ్ చేయబడి ఉంది అన్నట్టు, అంటే మూసి ఉందా అన్నట్టు. ఏదైనా ఒక సమృత తలం గుండా ప్రయాణించే విద్యుత్ అభివాహం విలువ, ఏదైనా ఒక సమృత తలం గుండా ప్రయాణించే విద్యుత్ అభివాహం విలువ అనేది ఆ సమృత తలం చేత ఆవరింపబడి ఉన్న, ఏ సమృత తలం తీసుకున్నామో అదే తలంలో ఉన్న మొత్తం నికర ఆవేశానికి నికర ఆవేశానికి 1 by epsilon naught రెట్లు ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ విద్యుత్ అభివాహం, ఒక సమృత తలం గుండా ప్రయాణించే విద్యుత్ అభివాహం విలువ అదే సమృత తలం గుండా ఉండే ఆవేశానికి 1 by epsilon naught రెట్లు ఉంటుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక సమృత తలం యొక్క విద్యుత్ అభివాహం విలువ అదే సమృత తలంలో ఉండే ఆవేశానికి 1 by epsilon naught రెట్లు ఉంటుంది. ఇది డెఫినేషన్ మరి. సో ద వాల్యూ ఇస్ pi suffix e, pi is equal to q by epsilon naught. సో ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ మనకు పై అంటే తెలుసు. ఏంటి పై అంటే విద్యుత్ అభివాహము. మరి విద్యుత్ అభివాహం తీసుకున్నప్పుడు ఆ విద్యుత్ అభివాహానికి సమీకరణం ఏంటిది, e dot ds. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి మనము, pi suffix e is equal to e dot ds. అది ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ సమాకలనం ఎందుకు తీసుకున్నాం, ఇక్కడ మనము మొత్తం తీసుకోవాలి, ఆ సమృత తలం మొత్తం తీసుకుంటాము అన్న. అందుకని ఏం చేస్తాం మనం, రౌండ్ దగ్గర వృత్తం అనేది అది సమృత తలము, మూసి ఉన్న తలము అని. నెక్స్ట్ e dot ds is equal to q by epsilon naught. So we can tell about the some importance of the Gauss law. So before going to importance of Gauss law, we can applicable to this Gauss law in any shape and size of the object in symmetrical shape or non-symmetrical shape. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, మన గాస్ లా అప్లికేట్ చేయాలంటే వస్తువు యొక్క ఆకారం, ఇక్కడ సమృత తలం యొక్క ఆకారం ఏ విధంగా ఉండొచ్చు, దాని యొక్క ఆకారం పరిమాణం ఏ విధంగా ఉండొచ్చు, అది సౌష్ఠవ
అసౌష్ఠవం అంటే ఆ వస్తువు ఆకారం మనం చెప్పగలుగుతాం, మనం అసౌష్ఠవం అంటే చెప్పలేము అని. అంటే ఇక్కడ మన గాస్ నియమం అనేది దేనికైనా అప్లికేబుల్. ద గాస్ లా ఈజ్ అప్లికేబుల్ టు ఎనీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎనీ షేప్ అండ్ సైజ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమని చెప్తున్నాం మనము, we can take any shape and size, we can take any shape and size. So the Gauss law is applicable for, is hold for, is valid for any surface of any shape and size. అంటే ఇక్కడ మనకు ఆ సమృద్ధ తలము, ఆ వస్తువు అనేది ఎలాంటి ఆకారం ఉన్నా, ఎలాంటి పరిమాణం ఉన్నా మనము గాస్ నియమాన్ని అనువర్తించవచ్చు. సెకండ్ పాయింట్, ద గాస్ లా ఈజ్ అప్లికబుల్ టు as well as the stationary charges and the moving charges. So the Gauss law is valid for stationary charges and also the moving charges. Gauss నియమం అనేది స్థిరంగా ఉండే ఆవేశాలకు అనువర్తించవచ్చు, అదే విధంగా గమనంలో ఉండే, చలనంలో ఉండే ఆవేశాలు కూడా వర్తించవచ్చు. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ the Gauss law is applicable to valid to the any closed surface of any shape and size. Second one is the Gauss law is applicable to stationary charges as well as moving charges. And the second one, the third one is the Gauss law is applicable to any charge distribution of any shape of the object. So we can take the object surface area. So the Gauss law we can carry. So what purpose of Gauss law we can use? The Gauss law is used to measure the, calculate the electric field intensity of the object, electric field intensity of the surface area. So the Gauss law is used to calculate the electric field intensity or the any charge distribution over the surface area. గాస్ లా దేనికి వాడుతున్నాం మనము, ఆవేశం అనేది పదార్థం పైన ఏ విధంగా వితరించి ఉన్నా, అంటే ఏ విధంగా వితరణ చెంది ఉన్నా, విస్తరించి ఉన్నా మనం గాస్ నియమాన్ని అనువర్తించి ఆ పదార్థం యొక్క, ఆ వస్తువు యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించవచ్చు. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ గాస్ లా ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఎనీ closed surface area of any shape and size. వస్తువు యొక్క సమృద్ధ తలం యొక్క ఆకారం, పరిమాణం ఏ విధంగా ఉన్నా గాస్ నియమాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఆకారంతో పని లేదు, దానికి పరిమాణంతో పని లేదు. నెక్స్ట్ రెండోది ఏమని చెప్తున్నాం, ద గాస్ లా ఈజ్ అప్లికబుల్ టు స్టేషనరీ చార్జెస్ as well as మూవింగ్ చార్జెస్. అంటే గాస్ నియమం అనేది కదిలే ఆవేశాలకు అనువర్తించవచ్చు, అదే విధంగా ఇక దేనికి అనువర్తించవచ్చు, స్థిరంగా ఉన్న ఆవేశాలను కూడా అనువర్తించవచ్చు. థర్డ్, ద గాస్ లా ఈజ్ వాలిడ్ ఫర్, ద గాస్ లా ఈజ్ అప్లికబుల్ టు, we can calculate the electric field intensity, means E value, we can calculate the electric field intensity to continuous over the symmetric charge distribution, over the charge distribution of the object. ఏమని చెప్తున్నాము, గాస్ నియమం దేనికి వాడచ్చు మనము, విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతలు కొలవడానికి. వేడి విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత కొలుస్తాం, ఒక ఆవేశం అనేది పదార్థంపై ఏ విధంగా విస్తరించి ఉన్నా మనము గాస్ నియమాన్ని అనువర్తించవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద very important for applications of the Gauss law. So next one, we can, by using this Gauss law, I will tell about the some example. So size and shape and stationary as well as moving charges over the charge distribution object. So I can take some object. The objects are, the first one is the these questions will be asked in the very short answers. So this Gauss law is applicable to first one. The first one is the, I can take the infinite conducting long wire
means conducting wire. So we can take the long wire, the conducting wire. Suppose the wire shape, we can take this center of the wire. So at a distance r, we can measure the electric field intensity. So this is the conducting wire. And second one, we can take the infinite thin plain sheet or thin sheet. So the thin sheet is this line. So this is the center. We can find at a distance r, we can measure the electric field intensity. First one is the long wire, infinite conducting long wire. Second one is infinite thin plain sheet. And the third one is the, we can take spherical shape object. So this is the center of the sphere and the radius will be r, and outside of the sphere smaller. So we can calculate the electric field intensity by using Gauss law. Outside the sphere as well as inside the sphere. So these are the applications of the Gauss law. So before going to this topic examples, so I am telling you about the something definitions about the charge distribution, continuous charge distribution. So the first one, it is represented by lambda. Lambda is called linear charge density. So it is represented by lambda. And second one, surface charge density. This is represented by sigma. And third one, value charge density. So this is represented by rho. We can know about simple definitions only. So first one is the linear charge density. Linear charge density, it is represented by lambda. And second one, surface charge density is represented by sigma. The symbol will be sigma. And third one, value charge density is represented by rho. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా ఒకసారి వినండి. లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత, రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత లాంబ్డా. ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత సిగ్మా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఘన పరిమాణ ఆవేశ సాంద్రత రో. ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి మనకు? ఇక్కడ ఏమనేది ఒకసారి, అనంత పొడవైన విద్యుత్ వాహక తీగలు, అందులో విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను కొలవడానికి మనకి డెఫినేషన్స్ యూజ్ అవుతాయి, నిర్వచనాలు. రెండోది ఏమని చెప్తున్నాము, అనంతమైన సమతల పలక యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించడానికి. మూడోది ఏమని చెప్తున్నాము, గోళాకార కర్పరం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతను లెక్కించడానికి మనం ఏమంటున్నాము, లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ, సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ as well as value charge density. So I can write the definition of these three equations. So first one is the lambda is equal to delta. We can denote the value of delta, or we can represent D. So delta Q by delta L. And second one is the delta is equal to delta Q by delta S. And third one is, sorry, this is the sigma, and third one is rho, value is equal to delta Q by delta V. So we can observe this equation. First one is lambda is equal to delta Q by delta L. So what is the meaning of delta Q by delta L? Where linear means it can represent the length of the object, length of the surface. And surface means area of cross section of the object. And value, it is also represent the volume of the object. So what I am saying, that the definition of the linear charge density, this is the charge length, charge per unit length, charge per unit length is called linear charge density, charge per unit length. In the same manner, the definition of surface charge density, charge per unit area, surface area, charge per unit area is called surface charge density. The third one,
charge per unit value is called volume charge density. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా మనము రేఖీయ ఆవేశాల సాంద్రత అంటే ఏంటిది అంటే ఏకాంక పొడవుకు గల ఆవేశం. ఏకాంక పొడవు గల ఆవేశాన్ని ఏమంటామంటే రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత అంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత రెండోది ఏముంది, ఏకాంక వైశాల్య గల ఆవేశాన్ని ఏమంటామంటే ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత అంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమన్నాం, ఘన పరిమాణం. ఏకాంక ఘన పరిమాణం గల ఉండే ఆవేశాన్ని ఏమంటామంటే ఘన పరిమాణ ఆవేశ సాంద్రత అంటాం. ఓకేనా, ఏమంటున్నాం మనము రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత, నెక్స్ట్ వన్ ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత, నెక్స్ట్ వన్ ఘన పరిమాణ ఆవేశ సాంద్రత. సో we can write the SI units of lambda, sigma and rho. So first one is the SI unit. So the SI unit will be charge. Charge కి తీసుకుంటాం మనము కూలుంబ్. కూలుంబ్ for meter. And SI unit of surface charge density, we can write coulomb for meter square. And then last one, SI unit of volume charge density, coulomb for meter cube. So length measured in meters, area meter square, meter into meter, volume meter cube, meter into meter into meter, meter cube. So coulomb for meter, or second one coulomb for meter square, and third one coulomb for meter cube. These are the SI units of lambda, sigma and rho. రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత, ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత, ఘన పరిమాణ ఆవేశ సాంద్రత. So I can write the equation, direct equation of this Gauss law applicable. So the first one is the, when we can take the, by using the definitions of Gauss law, we can calculate the electric field intensity of finite conducting a long wire. The value will be E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R. So this is the electric field intensity of finite conducting long wire. We can calculate by using these definitions as well as and Gauss law. So I can write the direct equation of the finite conducting wire. E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R, where lambda is the linear charge density, epsilon naught permittivity of free space, R will be the distance from the center of the conducting wire. And second one, we can take the infinite thin sheet. ఒక సమతల పలక వల్ల విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత. So I can write the equation E is equal to sigma by 2 epsilon naught. So this is the direct equation of electric field intensity due to finite thin plane sheet. By using the definitions and Gauss law, E is equal to sigma by 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density. So the epsilon naught will be is epsilon naught permittivity of free space. So in the third one, this is the spherical shell, golakara karparam. So I can write the first equation. Outside the electric field value, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Outside the region of the, outside the spherical shell, గోళాకార కర్పణ యొక్క బయట వైపు విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అనేది E is equal to 1 by 4 pi epsilon Q by R square. And second condition, we can take inside the spherical shell, అంటే గోళాకార కర్పణ యొక్క లోపల తీసుకున్నప్పుడు the E value, electric value, electric field value will be 0. విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత అనేది శూన్యమైనది. So let we can not read about the total of this applications of Gauss law. We can remember the only direct equations of the electric field intensity of long conducting wire, and second one finite infinite shell sheet of the plate sheet, and also we can take the spherical shell, గోళాకార కర్పణం, సమతల పలక, వాహక తీగ యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రతల సమీకరణాలు మాత్రమే గుర్తుంచుకోవాలి. సో ది డెరివేషన్ డెఫినేషన్స్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. సో
the last one is the applications of Gauss law. This application of Gauss law we can by using the calculated by the electric field intensity. So the electric field intensity values are first equation and second equation, and this one have two equations. E is equal to 1 by 4 pi epsilon q by r square, and the last one E is equal to 0. So today we have to learn about the first one is the electric field lines, electric fold lines, and second one is the Gauss law, means electric flux, and definition of Gauss law and its application, its importance of Gauss law. So today the class will be discuss about the very important question in our topic of this chapter. So the question will be is it define Gauss law in electrostars. Define Gauss law and what are the importance of the Gauss law. ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్న క్లాస్ లో మొత్తం కూడా మనం చదవాల్సింది ఒకటే క్వశ్చన్. ఏంటిది మనకు? గాస్ నియమము నిర్వచింపుము. స్థిర విద్యుత్ శాస్త్రంలో గాస్ నియమాన్ని తెలిపి వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించండి. So this is the very important question. So the today assignment will be the definition of Gauss law and important will be we can write the only definition and statement and 3 points about the applications, important points of the Gauss law. Okay students, thank you.